Thank you very much, Honorable Speaker. Are you there? I can't hear the sound, Honorable Speaker. Hello, Mamsokana. Mamsokana ndiyakuphishela ndikubona. Honorable Speaker, can we start? Time has gone up. Honorable members, I remain in that old briefing. honorable members, I didn't change. Angulis, Premier kulanda apho siyambona ufake umnqwazi waselusuthu wambethe kakuhle pha so nefamily ke izawenzwa ifana nopremier loo nto sabenzela MMC Mamankahle ngoba sihleli apha sine ezimbili ezilapha kulapho ke sizabe sifumana i-cake cutting. Then isifumana i-item ye-vote of thanks zawenzela unkosi tatomrek ukhona njengoba sengitshilo ukuthi ukhona phakathi kwethu. Then i-closing siyenzelwe lilungu le-center Uzo Center community member. Then i-program yethu iphele ngolo hlobo. Ngala mazwi masiqalise ngokubulisa Why beyenza into yokubulisa abantu in the middle of a program? Utatu Oscar, Utatu Mabuya, bulise kuye, bulise kumalungu wonke akhokhelwa nguye Because they should have done it like as I've done it. isigqeba sonke se-leadership in the Eastern Cape. Bulise ku-executive mayor osikhokhelayo kule nto esithe utatu simhloniphayo utatu Alfred Nzo. Bulise uchifi enganguspika kwidistrict yethu. Bulisa amalungu eMeral Committee omeya abasuka ko-local bethu bonke suke embizane Ndabankulu naseMathatele nomzimvubu eMathatele apho khona. Bulise amalungu onke eMeral Committee live on radio. bulise onke amalungu eCouncil aseAlfred Nzo. Were they sensitized? Bulise ifamily yakatatu Nzo esinayo apha notata Nkosi. You know, you must Utata know, Nkosi nomama Nkosi black abakhona kule people, program. when you have written it down, it's permanently hidden up until you tell them. Ingamoshanga ixesha icele u-honorable mayor
wasematatiyela utata umbedla asenzele i-welcome. Duna ndicela ukunikezela kuwe usenzele i-item leyo yokuqala welcome kule program. Over to you. Bangaba akafumaneki from Mayor Sematatiyele. Ngacela napha ku-chief we-district uMamsokwane asenzele welcome kule program. Mama uMsokwane, chief sicela ungene mama senzele welcome. Enkosi Councillor Silo, mandibulise uPremier, ndibulise i-members ze-ANC kwi-province yase-Eastern Cape, yonke leadership. Ndibulise inkosi ezikhoyo apha kulo msitho katata Alfred Nzo. Ndibulise ikhaya lakwanzo ngelihle igama lenkosi. Lo nyaka ngunyaka kamama uCharlotte Maxeke. Sibana ke kulo msitho Alfred Nzo, ne noba ikhona impazamo endiyenzileyo. Sidibana kulo msitho katata uAlfred Nzo, ongowase Alfred Nzo, ikhaya lakhe lokuzalwa, esaziyo ngembali kuba abanye bethu babengekabikho ukuba wathatha ithuba elide kakhulu ukuba nguSecretary General we-ANC. Yiloo nto ke Premier apha eAlfred Nzo sizidlayo sithi iAlfred Nzo ilikhaya le-ANC. Xa sibanga ke inkokheli ze-ANC siye sithi umama uWinnie Madikizela Mandela ngowalapha eAlfred Nzo. Utata uNelson Mandela siyambanga apho ubone intombi khona iba likhaya lakho elo. Sithi naye ngowalapha eAlfred Nzo kuba wayethathe apha kuthi. And enye into esizidla ngayo thina siyi-Alfred Nzo apha kwi-ANC sithi inkululeko apho yalwelwa khona ngamandla kulapha eAlfred Nzo. Bonke abantu ababesilwa ingcinezelo, ababekwazi ukugibisela ophephela ngezagweba zabo, ibali elihlekisayo ngoku. Kodwa ngelaa xesha laphambili lalibuhlungu kuba babebilile. Besithi ukuba bake bawuchana uphephela uyowa phantsi bayenze intando yabo, bafune inkululeko yomntu omnyama. Yiyo loo nto sinamabhongo thina nge-ANC apha eAlfred Nzo. And apha eAlfred Nzo amajoni ayesiya ezikampini eLusaka ayeququzelelwa apha eAlfred Nzo. Utata Madikizela, uPrince Madikizela, ngomnye wabantu owayejonga ukuba azofika babe safe ezinkampini, bahamba njani ukuwela. Yiyo loo nto sizingcayo nge-ANC apha eAlfred Nzo. And siyazingca ngento yokuba iAlfred Nzo i-united kakhulu kwicala le-ANC. And iAlfred Nzo ukuba isinikile isikhokhelo ihamba naso de iyofika apho kuthiwa kuyiwa khona. Uyazi ke nawe ukuba phaa kulaa nkomfa yase-Eastern Cape ukuba yayingekho iAlfred Nzo, mhlawumbi ngengochairperson namhlanje. Yenza sure iAlfred Nzo ukuba ifuna ukukushiya unguchairperson. And iAlfred Nzo isatsho nangoku
ithi yona iyakubona ukukhokhela kwakho kule nkomfi zayo, iyarhalela and iyafuna izohamba nawe ngomgca ihambe ikuthengisa into yokuba uphinde ube nguchairperson we-ANC e-Eastern Cape. Sithi ke thina sibomama be-ANC apha e-Eastern Cape, isikhokhelo sakho siyasibona phaa e-legislature. Oomama ubabeke phambili. Ngoku siya kwii-elections ze-local government nge-27 ka-Okthobha. Sithi ke ukhona wena, thina sibomama base-Alfred Nzo sinethemba kuwe. Into yokuba le nto yokuba abantu ababomama bangabikho kwi-leadership, ukuba ukhona, ukuba ngaba yitroika enabantu abayi-3 ene-comrades eziyi-3, umama uyoba mnye ibe ngamadoda amabini, okanye ukuba kukho u-deputy executive mayor okanye u-deputy Without wasting time, must bring a money item elandelayo. Comply Premier Glenda Usubuyo. Siyazilandela regulations. We are in order. We are complying 100%. I just wanted to make you be comfortable, but the programs are Sonipa, but we're also observing the regulations as the President led to level 4. The program it's a culmination of program which June month as the district as Alfred Nzo declared a youth month as Utatunzo month, because Utatunzo was once a young person in his life. The program is a culmination of a number of programs that we engaged also. It was a very intense program, Premier, across the whole district. Integration programs to practice electoral district model they launched our president Ewata. Sienza upper practically, because when we were celebrating the program, all sector departments, all internal departments, all local municipalities, they were part of the program. Critical with the program, it went as far as remote areas like Otuson Center that we have in the district, Nopoi, you mentioned, the longest areas that we put there, the offices, like Abetabachicha, West Bay, this is Abetabachicha. We had a very good program up in the name of Tatunzo. Now the program we decided that my solution even who was part of the program that Tatunzo in this June month. We really want to appreciate your presence as always. Sinzo, wherever leadership in province, automate. You come here on your own, whether it's physical, whether it's on a visual. We really appreciate the presence here. Prima, as we welcomed already by Uspika Uchifu Puetu Mamu Soba. On that note, without wasting time, we'll proceed to the next item, introduction of our honorable guest speaker, Sayenzelwa, honorable executive mayor, Usubi, councillor, Subi, without wasting time.
Greetings to the director of the program, Honorable MMC Silo. Inzo family, family Awanzo, all the PEC members as led by Provincial Secretary who is in the meeting, RTT members as led by the RTT coordinator, Comrade Vito Mhlelembana, all mayors, as I say, Alfredo and other mayors from various areas, all councillors that are present in the meeting, the media, Alfredo Community Radio, because this is being run live. Also, bonke i-Alfredo community, abantu base-Alfredo abazawumamela le memorial lecture ezisifundo sanamhlanje ndithi mandibhotise. A man is too short uku-introduce i-guest yethu yanamhlanje. Ndithetha ke mna ke ngomntana omgquba, the son of the soil, ozalela kwezi ndawo zethu zasemakhaya kwilali ekuthiwa kuseNgcobo. Uzalwa ke na ngabazali, isibongo sakhe nguDiya Ondungwane. Ndithetha ke mna ke ngomntu oyaziyo imeko sihleli phezu kwayo apha eAlfredo, always ekhona phakathi kwethu. Ungu-chairperson ke we-ANC apha eprovinsini, iprovince yase-Eastern Cape. By virtue of being the chairperson, uhlala nakwi-NEC kwisigaba esikamongameli. Since ke kwathi kwaba khona i-6 action apha e-Eastern Cape, yena wathi wadeploywa wayokuba ngupremier wephondo leMpuma Koloni. Ngoku andifuni ke kutyaxesha, ndithetha mna okokuba mandinikezele u-Honorable Premier of the Eastern Cape, uDiya Honorable Lubabalo Oscar Mabuyane. Thank you, Program Director. Through you, Program Director, if you hear me, Yakuba Premier, also khona abantwana besikolo all ears, banomdla, they will listen to your lecture as delivered. You are audible. yeah, I take it that the executive mayor was ushering me in. Greetings to you, Program Director, Comrade Silo. Mandibulise, the Executive Mayor of the district municipality, named after Utata Unzo, Comrade Sixolile Mehlomakhulu Uhlubi. Ndibulise the Acting Speaker, uCouncillor Msokana, anduzubhomba tu namhlanje, zonke izinto zenu zihambe right, Acting Speaker. Ndibulise zonke imeya zomasipala basenzo, nemeya zonke ezinoba ziziphe ithuba losijoyina namhlanje, no speaker bonke be-local municipalities. The ministers and MECs, those probably might also have been joining us, whether virtual, the MPs and MPLs, all councillors, ANC leadership. I'm told the Provincial Secretary of the ANC, Comrade Lulama Ngcukaitobi, has joined, and the Alliance leadership, the veterans of our movement, the traditional leaders. Comrade Silo, you indicated that where you are with the family Katadunzo, zikhona inkosi ezikhoyo. The Nzo family yonke, abantu base Alfred Nzo,
kunye nabantu bonke base Eastern Cape nabase South Africa abasijoyinileyo through lamakhasi o nxibelelwano. Comrades and friends, the media houses present, let me indeed extend our revolutionary greetings to all of you. On behalf of the Provincial Executive Committee of the ANC, we say thank you very much to the Alfred Nzo District for remembering this giant hero of our struggle. Before I start with our message for today, let us join our brothers and sisters in our continent of Africa to pass our heartfelt, deepest and sincere message of condolences to the family of Comrade President Kenneth KK Kaunda and the people of Zambia for the passing of this great African liberator. I'm certain Comrade Baphethu Xolo Nzo, whose life we are celebrating today, would forgive us for stealing a minute from this program to say Kenneth Kaunda akekho ofana nawe. Indeed, a giant has departed. As the children of Africa, we feel orphaned. But KK would want us to celebrate his life by giving true meaning to African unity, by silencing guns in our continent, by ending poverty, diseases, unemployment, corruption, and inequality in our continent. He has gone to join the galaxy of stars from our continent who will continue to guide us to succeed on the task at hand if we sacrifice and serve selflessly as they did. May his revolutionary soul rest in perfect eternal peace. Comrade Mambafula Magamute. Program Director, also allow me to welcome the developments that were announced by the President of our country, Comrade President Cyril Ramaphosa last night, of moving us as a country to alert level 4. These are not decisions that are taken lightly by our government. The main objective is to protect lives and preserve livelihoods. It is important, therefore, that I share some information with you, as information is power in the war against this pandemic. The active cases in our province are rising at an alarming rate. In April, they were 625. In May, they were 1,898. This month of June, they are currently at 7,203 cases. We are beginning to see also an exponential growth of fatalities too. In April, we lost 56 lives. In May, 91 lives. And currently this month, we have lost about 155 people. This is not just the stats, it's human beings. These are people who are unceremoniously departing this planet Earth, leaving homes, leaving kids. It's a very unfortunate situation. We have accordingly declared Nelson Mandela Bay, Metro and Sarabatman as high-risk zones, and we are implementing a resurgence plan in those regions to contain the spread of this virus. For now, the Alfred Nzo has a less burden of the virus with just under 40 active cases. But that does not mean leaders and the people of Alfred Nzo should let their guards down during this winter period. I urge you all to remain vigilant, continue communicating
communicating use of non-pharmaceutical health protocols to our people and heightened registration and vaccination of people over 60 of age in your district. We must use the alert level 4 period to ramp up vaccination in areas such as Alfred Nzo, because most elderly people reside in the rural districts such as yours. You have been doing excellently well thus far. Keep up the good work. We really appreciate your commitment, colleagues. Program Director, it was with a deep sense of reverence and gratitude that we received and accepted the invitation and a singular honor to deliver a memorial lecture on the legacy, life, and times of a giant of South African liberation struggle, an elder of our beloved African National Congress, and former diplomat Utata Unzo. His Worship, the Executive Mayor, Councillor Stolile Mehlomakulu, in his wisdom saw it fit that on the 7th annual celebration of the decision of this council to rename the then Wild Coast District to the Alfred Nzo District Municipality, the Premier would be on this occasion contribute commentary as we collectively pause to reflect on the immense contribution made by the late Minister Alfred Nzo towards the attainment of our liberation in 1994. The recipient of the National Order of Luthuli, which the President of the Republic awards to South Africans who have served in the interest of South Africa by making a meaningful contribution in the struggle for democracy, human rights, nation building, justice, peace, and conflict resolution. And indeed, he would have actually been turning 96 in this past 19th of June. We continue to mourn with Alfred and Nzo family, for we know all too well the heavy price of the sacrifice you made in the sharing of your son, brother, husband, and a grandfather who, in service to others, dedicated his entire adult life to South African liberation struggle and the successful advent of our democratic order. The loss of the patriarchy of the Nzo clan was certainly a significant, deeply personal loss to the family. It was also a huge loss to our nation to lose a tried and a tested leader with invaluable insights and experiences in the caliber of Minister Alfred Nzo, while our country was navigating the post-conflict and national reconciliation period. Such were the strategic roles and key moments in the life of our country in which Comrade Nzo, as our first democratic minister for foreign affairs in 1994 to 1999, worked and lived. It would be up to the foreign minister Nzo to re-engage the international community on ending sanctions, which would later allow for the free flow of commerce, relative positive economic growth, job creation, and largest state-backed socio-economic reconstruction and development program to be undertaken by the developing economy. As President Nelson Mandela's foremost emissary under our country's first democratic government, Minister Nzo would have the unenviable task of convincing skeptics of the democratic project, of its viability and validity, while remaining sober-minded as to the magnitude of the task at hand in the face of the world's adulation, following the triumph of the just and righteous struggle for liberation in South Africa. It is because of the work invested by liberation struggle activists such as the late Foreign Minister Nzo that President Nelson Mandela was able to convince the world of his intent for South Africa
which was to communicate the message of peace, unity, and reconciliation that earned Madiba a global admiration. Program Director Comrade Alfred Nzo exemplified the kind of a servant leadership our communities are calling for. An activist, a leadership that is in touch and on the pulse of the issues afflicting the poor, the working class, and the vulnerable in our communities. Servant leadership is selfless. We learn this from the liberation struggle icon, who in 1946, in the second year of studies towards a BSc degree at University of Fort Hare, poised for a professional life which would have accorded him some measure of comfort compared to the sea of the impoverished black African poor and working class majority around him, made the decision and commitment to dedicate his life in service of others. Shortly after joining the Youth League of the African National Congress, he was immersed in student politics and became politically aware of the national political landscape and discourse, moving to Johannesburg to take up a post as the first African health inspector at KwaDukathole in Germiston, and later at the Alexandra Health and Community Center in 1951. It was during this time that Comrade Nzo developed much understanding of the lives of the masses, of the majority of South Africans. He became actively involved in the organizing of the Defiance Campaign in 1952 and was also involved in the campaign to interview people about the kind of society in which they would like to live. It is this campaign that culminated in the Congress of the People in 1955 in Kliptown near Soweto, south of Johannesburg, at which the Freedom Charter was adopted. As you would know that over the last weekend we were celebrating the 66th anniversary of the very same document, which is actually our overarching policy framework in our country today. Following his election as the chairperson of the ANC branch in Alexandra in 1956, Comrade Nzo was once again at the center of the struggles of the oppressed, the working class, when in 1957 he organized the Alexandra bus boycott, resulting in protest against the increase in fares, with workers walking to and from work daily for 3 months. His involvement in political activities cost him his job, and this quickly placed him on a direct collision course with the repressive state. His expulsion from work meant that he also lost his residential permit to live in Alexandra. He was subsequently arrested several times and finally sentenced to 5 months imprisonment for not having a residence permit. He served his sentence at the Modabi prison, where his father once worked. In 1958, Utatu Nzo was elected to the Regional and the National Executive Committee of the African National Congress. In 1962, he was placed under 24-hour arrest, and in June 1963, he was detained for 238 days. The following year, Comrade Nzo went into exile, where he would cut his teeth in bilateral and multilateral forums over many years, working alongside the ANC's longest-serving president, President Oliver Reginald Tambo, and took up a post in various countries, including Egypt, India, Zambia, as well as Tanzania. With the eloquence and clarity of vision for the post-conflict period, Comrade Nzo was part of an intricate team that was to help solidify the ANC message to the international community in regard to the future of our country. Program Director, the decision by the Council to dedicate the month of June as Alfred Nzo Month, which also coincide with our National Youth Focus public programs of action during the month of June, correctly locates his
this municipality firmly within the sphere of the rich and diverse tapestry that is the story of the Eastern Cape province, the home of legends. By renaming itself after one of our own, the giant of our proud and just liberation struggle, you have paid homage to a great son of our soil and added another layer of the weaving of our colorful and diverse narrative. Utata Alfred Nzo also served as the longest standing Secretary General of the African National Congress. He occupied this position of the ANC between 1969 and 1991. In memory of the pioneering work of social activism that Comrade Alfred Nzo heralded as the first black health inspector in the country, the Alfred Nzo Award is now awarded to deserving health practitioners in South Africa in honor of a man who placed his own immediate comfort and well-being at a great risk in pursuit of the program of a better life for all. In program director in 1969, Comrade Alfred Nzo was elected as a Secretary General, as I've indicated, at the Watershed Morogoro Conference in Tanzania, and re-elected to this position at the Kwabe Conference in 1985. He held the position of the ANC SG at a very difficult time when our movement was banned, but kept the movement united and focused on the task of liberation. As we commemorate his life, the movement he served phenomenally as SG is going through a renewal period necessitated by foreign tendencies that have set in post-1994. These are challenges that were first identified by the collective leadership that was led by the former President Nelson Mandela. The challenges of careerism in our movement, chronism, nepotism, patronage networks, corruption, and of members who see their membership of the ANC as a ticket to achieve personal ambitions than a responsibility to serve the masses of our people. We are deeply troubled by scenes of anarchy that we see in some ANC meetings for the selection of candidates for the upcoming local government elections. We recently learned that a comrade of our movement in Lusikisiki was stabbed to death yesterday in an ANC meeting. We pass our sincere condolences to this family. Equally, we condemn this behavior that we are really not accustomed to in the African National Congress. Again, in Ward 15 in Mhlonhlo, Qumbu town, a secretary of the branch of the ANC had also these funny visitors at night in these early mornings of today, 1 a.m., where his room was actually sprayed by bullets by people whom we don't know. He's lucky that he was not in the room, and we are happy that he survived that. And again, it is a result of what is currently happening. These are bad tendencies that Utata Nzo will really feel bad about, especially in the area that he knows very well, that it really contributed immensely to the struggle for the liberation of our people. Ifana ke nengxaki ebeke wathetha ngayo uSpeaker earlier on, a problem of gender-based violence and femicide. Ukuhlukunyezwa komama, ukuhlukunyezwa kwabantwana abangamantombazana. Sivile babakhona nabantwana abamameleyo apha besikolo abayinxalenye yale program abazofunda ngembali kaTata Nzo. Siyayibulela kakhulu lonto nasezikolweni nakotishara. Siyayikhalimela into yokuhlukunyezwa kwabantu abangomama nabantwana abangamantombazana. Ixhaphakile ke kwezo ndawo zase Alfred Nzo. Igama lika Alfred Nzo alina ukufaniswa nezenzo ezifana nezi. Sixakene nezingxaki phaya eNgquza Hill phansi kweOR Tambo. uAlfred Nzo noOR Tambo
yayingamatshantliziyo ayelwela inkululeko yelizwe lethu, ayezinikezele ukuqinisekisa into yokokuba abantu abangoomama nabantwana abangamantombazana bawukuphila ubomi obukhuselekileyo, ubomi obungenazo ezi ziganeko sizibonayo. Ilizwe elingazibana amadoda azizilwanyana, ilizwe elingazibana amadoda adlwengula abantu abangoomama. So mkhulu umsebenzi wethu macomrade xa sicinga ngalamatshantliziyo, xa sicinga ngotata Unzo, andiqondi kutata Unzo yayikuyafika engqondweni into yokokuba ilizwe alizabalazele kangaka naye wanikela ubomi balo kulo iminyaka yonke yobutsha bakhe ingalilizwe elixakwe zizidlwengu ezidlwengula abantwana, ingalilizwe elibulala abantwana abangamakhwenkwe xa babheka esuthwini. Wayezabalazela uba ngeli xesha emveni kweminyaka engama-20 avisayo sikhululekile, sawube sinelizwe elikhululeke ngokugqibeleleyo, umntu ongumama enxiba into afuna ukuyinxiba, ehamba indawo afuna ukuyihamba, kungekho mntu othi xa ebona umntu ongumama abone ezinye izinto ebefana uba akaziboni. Siyabacela ngamadoda, siyabacela ootata, siyazicela iinkokheli, sonke sime ngenyawo sibe kwiphulo lokuqinisekisa into yokokuba izidlwengu nababulali babantu abangoomama nezikrelemnqa ezenza ezi zinto sizibonayo kwiintlanganiso ze-ANC ngegama lokokuba beqhutywa yimidla yabo, masibasiphule neengcambu basuke kwii-community zethu sibanikezele emapoliseni bayogcinwa kwindawo efanele into yoba iyabagcina. Ezi zinto zisibangela umdintsi netyeneba siliphondo, zirhuqela igama le-ANC engumbutho olawulayo elizweni edakeni. Amalungu e-ANC makahlukane nokwenza izinto ezingafanelekanga. Amalungu e-ANC makayazi uba i-ANC lilifa, ngumbutho olilifa labantu baseMzantsi Afrika. Asingombutho owenzelwe iziqu neetshomi khona ukuze iziqu zenze unothanda ngorhulumente wabantu beli lizwe. Urhulumente we-ANC ngurhulumente wentando yesininzi. ANC iyakholelwa kwinkqubo yentando yesininzi. Yiyo le nto sithe i-selection of our candidates masiyithathe siyisuse ngapha kwemida yethu yobulungu siyinika abantu beli lizwe, kuba sithi i-ANC yiyo eyinkokheli yabantu beli lizwe. I-ANC is the leader of our society. So akukho nto irongo ngokuba ithi i-ANC ooceba bayo mayibe ngooceba abanyulwa ngabantu khona ukuze abantu bakwazi ukuzichongela aba bantu abakholelwa into yokokuba bazawukwazi ukuba seva ngokuzinikezela nangeentliziyo nenjongo zokuqinisekisa into yokokuba amaphupha ootata uAlfred Nzo, amaphupha ootata uMandela, amaphupha omama uWinnie Mandela, amaphupha ootata uOR Tambo ayafezekiswa. Ndithi mandixininisise kule ndawo mhlawumbi ngaphambili kuba isenza sibe nee-nightmares, isenza singalali ubuthongo buhlayo, into yokokuba xa ulala uzawuvuka kuthiwa umntu ongumama ubulewe, xa ulala uzawuvuka kuthiwa umntu ongumama kuba emdala ubulewe, kuba esolwa ngobugqwirha. Umntu ongumntana oyintombazana uzawuthathwa athwalwe endiswe ngenkani ngabazali bakhe enikwa indoda kuba abazali bakhe befuna ingeniso yelobola. Zonke ezo nto azikho semthethweni. Umthetho ke osanda ukushicilelwa uyayicacisa ke into yokokuba uba uvumela abantu bathwale umntwana wakho njengomzali, lo ufana nqwa nomntu othengisa ngomntana wakho, ngoko ke ufanelwe kukutshutshiswa. So sithi ke abantu bonke mabasebenzisane nathi, silungise ukuhlala, silungise amakhaya, kuba amakhaya azinzileyo azakusinika ukuhlala okuzinzileyo. Ukuhlala okuzinzileyo kwawusinika ilizwe elinenkqubela phambili nelizwe elikwazi ukujongana nemeko yabantu balo. That behavior is really un-ANC, comrades. The behavior of people killing each other, people shooting at each other simply because of differences. And leaders of the ANC in all structures must stop manipulating outcomes of BGM meetings. They must let the will of the people reign supreme, because their influence might be a causal factor of discontent and the violent conduct we see in our BGMs.
I've heard ANC members complaining that leaders are the ones that are causing confusion and tensions in BGMs because they want their favorite candidates to emerge. That is ill-discipline, comrades, and leaders who are doing that must refrain from such conduct. I also want to commend branches that have held successfully BGMs that were characterized by unity and cohesion. That is the ANC we know and a leader of society. Siyayazi ke makomrade xa kuthiwa kusondela inkomfa kuqala imikhuba nezimbo esingazaziyo kumalungu e-ANC. Siyacela amalungu e-ANC ayazi ba kule minyaka i-ANC iphila noba yayise exile njengoba nivile ngeMorogoro nava ngeKwabe, i-ANC iyakholelwa ekubeni funeka qho xa kufike ixesha ibiza ingqungquthela yokuhlaziya umbutho nokukwazi ukukhangela inkokheli ezizawukwazi ukuthatha umbutho zikubeke kwinqanaba eliphezulu. Mayingalwisi loo nto macomrade. The sacrifice and selflessness that we have actually learned from these giants must always guide us. We must always emulate them. I-ANC iyakwazi ukubajonga abantu bayo ngamaxesha onke xa i-ANC isithi masikhokelwe ngolu hlobo, masebenzisane kuloo nto macomrade, sibambane kungaliwa, because ukulwa kweenkokheli namalungu e-ANC kwenza abantu aba baxhomekeke kwi-ANC bahlukumezeke kuba abantu abanathemba limbi ngaphandle kwe-African National Congress. Your Alfred Nzo is the most poorest district in the country. Therefore, it needs a very sober leadership, a leadership with clarity of mind, a leadership that is preoccupied with development trajectory, a leadership that goes all out and look for investments to come and invest, a leadership that must create a conducive environment for that area to develop, fight inequality, fight high unemployment rate, fight high levels of poverty. Not the leadership that will be on each other's neck, fight because there's a conference, fight as if there will be no tomorrow. We really appeal to all of you, comrades, to stop these issues, these unnecessary foreign tendencies, and allow ANC to lead our people, allow ANC to grow, and make sure that all people of the ANC are happy and feel comfortable. Live unity. We must actually breathe unity, comrades, because that's the only unity that will help us celebrate utata uAlfred Nzo kuba yena wayesebenzela lonto wayengasebenzele ezi zinto sizenzayo nezi zinto zibonakala ngokungathi siyakholelwa kuzo. Kungelishwa into ba iANC ibe ixakene neengxaki zecareerism ngoku. Iminyaka e27 kwavulwa ingcango zesikolo ngokomyalelo wase Kliptown kwi-Freedom Charter. Bekufanele ba kukho umuntu ngoku mtsha onoze kuthiwe akanandlela yokuphila ubomi, akanazixhobo zobomi kuba izikolo zavulwa. Le nto ba abantu bayolwa ngobukhansila bengalwi ngoba bezawuseva abantu kuba belwela uba babe ne-income bejonge isalary irongo. Uba yi-public representative kukuba sisicaka sabantu, fanele leyo into ize phambili. Sonke nabasebenzi bakarhulumente nalapha eAlfred Nzo abasebenzi funeka bayazi loo nto into yokokuba abantu kurhulumente we-ANC baqeshelwe usebenza bamkele, abaqeshelwanga kwamkela basebenze. Neenkokheli ezinikwe uxanduva funeka zikhulele uxanduva, ziyazi into yokokuba zinikwa isibonelelo kuba zisebenzile, aziqale ke zinikwe isibonelelo zingasebenzanga. So siyacela ama-comrade ayazi into yokokuba the aims and objectives ze-ANC njengokuba zibhaliwe phaa kwi-constitution nesifungo se-ANC esisenzayo sonke xa sithatha ubulungu be-ANC mayibe siso esisibeka phambili ngamaxesha onke khona ukuze imidla yethu inciphe. Xa imidla yethu inciphile siziziqu, i-African National Congress elilifa nombutho wabantu belilizwe iyakwazi ukukhula ngamaxesha onke. Comrades, we say the ANC must renew itself. We mean the ANC must fix what has gone wrong within its ranks. There are a number of things that ANC leaders and members need to find common ground on as part of the renewal project. And these include promotion of ethical conduct, upholding sound moral values, and being exemplary to the society we lead. It is also the responsibility of the African National Congress leaders
and members to identify the tendencies that have led to challenges of disunity and factionalism in our organization and practically address those challenges through concrete resolutions such as your step aside, which is a resolution of the ANC branches that was taken in the Nazareth conference. It is a pity that the noble resolution to protect the image of the ANC is now the subject of court proceeding by people who should be the foremost defenders and implementers of that decision. But that should indicate to all of us, comrades, the political bankruptcy and revolutionary morality that has set in our movement. We must get rid of this phenomenon of people who have personal challenges with law, who turn their personal challenges into ANC challenges. We have allowed this scenario to go on unabating for too long, and everyone now in conflict with law simply mobilizes ANC members and use them to protest his or her innocence. We have said this consistently, that cadres of the movement must support other cadres who are going through difficult challenges. That is also part of what comradeship is about. But in doing so, they must not attack leaders and the integrity of the ANC by questioning decisions of the ANC when they are not favorable to them. Fana nwake nalento yokokuba baphikisa isigqibo esizama ukumanya amagqala omkhonto wesizwe. They are against that decision because of personal agendas, not because they are genuinely caring for the welfare of the veterans of our struggle. Any MK veteran who is pro-unity and renewal would accept that decision without hesitation and work with the leadership of the ANC to unite our former combatants so that focus can be given to affirming them through socio-economic programs. The problem we have is that people have mastered the art of using cadres of our movement for personal ambitions, and that must come to an end. Members of our movement themselves in the leagues and in the ANC itself must liberate themselves from being members of other members and deal with the challenges of personality cults. We are in the 27th year of our democracy, comrades. The majority of our people are still living in poverty, are still unemployed, and are still most affected by inequalities. We should all be focusing our energies in the ANC on implementing the resolutions of the 54th National Conference to drive the more radical phase of socio-economic transformation. Alfred Nzo, comrades, niyayazi imeko senithethile ngayo, abantu abanamanzi, imeko zomasipala ziyazama kodwa aziqinanga. Mhlambe mandinincome ndinibulele into yokuba for the consecutive year nibonakala noko niqinisa kule nto yokwazi ukucacisa nokuphendula ngemali zikamasipala phaa ku-Auditor General. Ayikho lula into yokufumana u-unqualified, kodwa ayifunanga ibe ngu-unqualified oko, funeka ide iyofika ibe phaa ku-clean audit, ibe ngu-unqualified with no matters. If we continue to have unqualified with matters, ithetha ukuthi isekhona indawanyana esiqhalela kuyo. Mandincome ke kodwa ukuba kuyabonakala noko ngenxa yestability esikhoyo apho e-Alfred Nzo, abasebenzi bayakwazi usebenza, ii-managers ziyakwazi umanager. Sifuna ke ngoku iinkokheli ziqiniseke ngokukhokela, kube kumbono ocacileyo. Abantu base-Alfred Nzo bangaboni nje i-improvement ye-audit outcomes, kodwa babone ukutshintsha kobomi babo. Amanzi aphume emadamini abheke ebantwini, kusetyenziswane bonke oomasipala babambe ngagxathu linye, zonke ii-institutions zethu zisebenzisane, siqinisekise into yoba iidimafo neentonto zonke za-institutions zethu ze-cooperative governance, ze-IGR, ziyasebenza kuba sithe ii-district municipalities zizo ii-centers zethu ze-district development model. U-national ne-province funeka bayodibana kwi-district kucoordinate umsebenzi worhulumente, umsebenzi wokuguqula ubomi babantu bakuthi ube ngcono. Siyafuna ke into kokuba noko nani niziqhwabele izandla uba umsebenzi omhle noko niyawuzama, phofu loo nto ibangelwa si-stability ne-unity kwamasipala. Xa niqala ke i-instability nitsibelana, nileqana, ingxaki izawuba khona kuba ilishwa ii-administration zethu ziyathanda ukuchaphazeleka zii-political instabilities.
but phantse koomasipala bonke esike sanengxaki kuzo nesinengxaki kuzo nangoku amaxesha amaninzi sifuna ukusebenzisa i-administration to solve political problems. I-issue is about us. Kukho abantu abacinga uba akayazi uba uyawuba yintoni xa engengo-council, akayazi uba uyawuba yintoni xa engengo-mayor, engeyo-mayoral committee, abe phofu engazange wazalwa eyiloo nto. Isisikhundla se-African National Congress ngokunikwa ngabantu ekufuneka wena ngamaxesha onke uzinikezele kwi-ANC, ibe yi-ANC ezawuthi ibone ngokokuba ubomi bakho iza kubuthini na ubheka phambili. Njengoba kuphela ithemu nje sinalo qulu kubhodi, abanye abantu benza izinto ezingacacanga kuba kungona beyazi uba kukho into ekuthiwa ngabantu echonga abantu, kanti abantu bazi lamhla uqala ukonyulwa khona ukuze ivumba lakho libe mnandi ebantwini, and abantu soze bakulibala, abantu bawuloko bekucinga ngomzuzu wokugqibela. Utata uAlfred Nzo ke wayesebenza loo nto, esebenze kude ecinga abantu balapha eAlfred Nzo, ecinga abantu base-Eastern Cape, ecinga abantu base-South Africa, esemazweni, exolele ukuba angabi nakhaya, eshiye amafa namagunya anawo okokuba yindoda yekhaya, okokuba ngutata womzi, okokuba ngunyana, kuba eyolelwa inkululeko yabantu bethu, eyolelwa esi sizwe esinaso namhlanje. Masingadlali ngaso ke esi sizwe kuba silwelwe, abantu bancama ubomi babo, abantu bancama onyana babo, abantu bancama iintombi zabo, abantu bemka bengabantwana bayohlala kwilizwe laselubhacweni befuna ukuqinisekisa into basenze loo nto. Sohlulwa kukuvuka kusasa thina sihambe siyosebenza sizinikezele ebantwini, sikwazi ukuguqula ubomi babantu bakuthi. So funeka siyazi ke into kokuba izikhundla esinazo zezemboleko ayizo zethu. Ungalala unaso, ungavuka ungenaso. Ngoku unaso, qinisekisa umzuzu nomzuzwana, iyure nemini, iveki nenyanga uyazinikezela ekukhonzeni abantu. Xa wenza loo nto uyawuba ukhumbula utata uAlfred Nzo ngolu hlobo ebefana uba ukhunjulwa ngalo kuba wayezinikezele ekulweleni amalungelo abantu nokuqinisekisa uba abantu baphila ubomi obufanelekileyo. After the first democratic election in 1994, Comrade Alfred Nzo was appointed Minister of Foreign Affairs. The story of a minister Nzo should resonate and echo across generations of young people as one of the celestial stars of heroes and heroines who have gone before and showed us the way to personal sacrifice and dedication for the betterment of others and not oneself. We salute the life and times of Comrade Alfred Nzo, which were filled with so many clarity for personal growth and development, and even a clearer vision for the future of his country of birth and fellow countrymen. The story of the Eastern Cape province is a story of the resilience of the human spirit, the triumph of good over adversity, righting of wrongs, and hope for all that find solace and refuge in her bosom. May we continue, comrades, to take a leaf out of the life of this great stalwart of our movement and serve our people diligently. Ndiyafuna ke nothatha elithuba mphathi nkqubo ndidlulise amazwi ovelwano phaya kula family yakwaPhangwa, njengoko sisazi into kokuba sishiywe ngumama uPhangwa, umama ebekhe wangusodolophu ixeshanya phaya kulamasipala wasemzimvubu, umama who is an activist, umama who has been a member of the ANC, very diligent, very loyal to the ANC, hard working, a member of Women's League, umama who has always been available, a former PEC member in this Eastern Cape province, a leader par excellence. Ndiyacinga uba ke i-leadership iyakwazi uyokufika kwela khaya inike ilizwi lethemba, inike inkxaso ebantwaneni kuba siyamazi umama uPhangwa naye ebekhona emzabalazweni. Ndiyafuna ke ukuthi yanga elakhaya lingamkela into elingenawukwazi ukuyitshintsha, lomelele umama uPhangwa umzamo omhle uzamile kwaye ke nogqatso ulufezile. Long live the spirit of Comrade Baphethu Xolo Nzo, long live. Thank you very much, Program Director.
That was Dismissed. They are disconnected. You have been removed from the meeting. Who? Me. of a leader emerged from the school, Esla Petavachita, next to Maria Zell. We had premier 2 schools in TBT Senior Secondary School and Maria Zell Senior Secondary School, competing on debates and poems. Critical was the issue of gender-based violence and femicide. We listened to young people giving direction in terms of if Nzo Otatowe was around during this COVID-19 pandemic facing us, what Nzo would have done. I must say it here, we have got leaders in making within this area. Sibulele kakhulu premier. Singaphinda simqabele upremier. We hope the whole of South Africa was listening. We hope that the whole of the province was listening. We just want to acknowledge the presence of the Provincial Secretary, Uno Bala, in this memorial lecture of the longest serving Secretary General of the African National Congress. I've also acknowledged the presence of the members of Parliament, Siabulela, for gracing this august occasion. Malibongwe, Siyalo. Siabulela, Mama Nkosi kakhulu. We are proceeding very well in terms of time from Tabachicha Nzo Community Tison Center. Sikuba silapa eTabachicha kulenda kaTatunzo. I mentioned earlier ukuthi apha sine family kaTatunzo. Also here sinayo uNtata Nkosi who's always with us kule area yaseTabachicha, and we want to appreciate that. We also have abantwana besikolo, but we're still complying as I mentioned. Singena ku-item ilandelayo ngoku. Le item ilandelayo, le item soyibona nalapha kum. Ngoba ngoku bendiqalisa apha bendifake isingqimbo sase-Western. Ngoku ndijikile ngoku ndiphinde ndasondela phaa kupremier. Sisondele phaa kupremier. Njengoba besimbona phaa ekufull gear yabaSuthu. Kuthiwa asekho live okanye iqhawuke because the network. Are we still alive? Yes. Oh, Nkosi. Yes. Sisakuva direct. Ajabulele bangabani sisekhona sonke. Ngoku kule item silapha the family apho ndizawurequesta ku-MMC Creative Arts and Culture uMamankahle asondele ukuzonxibisa ifamily ifane no-premier ifane no-program director. Premier, there's a meaning to this hat I'm wearing, to this hat you are wearing. There's also a meaning, it is not just an attire. This hat represents Tababusi Mountain, called it Tabapal Sutu in a history.
even the design yayo kwakuliwa amadabi kudala. So intaba le uTata uMsheshe King Msheshe will lead his nation up to the summit of the mountain in case they are under attack, basebenzisa amatshe, rolling the stone down to defeat the enemy. So this represents a very significant history in the life of Basotho. Ingubo lena, which is the blanket, maparagubo Basotho, represent a particular special identity. Abesotho. It talks to oneness. Abesotho. The unfortunate part here, Premier, kufika kwa mama lo kuthiwa ngumama Queen Elizabeth. Abesotho used to wear the animal skins. Wafika ke umama uQueen ke why transform a lot of ngendlela yabo in a history. Hence ngokwezininzi they come from England. Coming from England, some of them are named after Victoria. Khona ezinye kuthiwa ngoVictoria, amaSulange abhalwe Victoria. Besides that, this attire represents a very rich history. Ekwa mhlambe funeka siqhubeleke to make sure that it does not disappear going forward. Siyabulela Premier Mama Kahla. Can we have this next item? Siyabulela Enkosi kakhulu Honorable Councillor. It's with that the item immediately after it's a very short activity. Is our colleagues the item is the family Tunzo as a symbol of appreciation, a token. Uba wakwazi ukuthi basiboleke bakule kumuntu uTatunzo, as it was mentioned now Premier Ngoge delivery sheba is the longest in 30 years time Zambia in the history Livingstone in Nobala wakatatu. That history is still relevant even today. So we must appreciate kakhulu family yake apa eTabachicha ukutisifadike a token of appreciation. Also balulekile njengoba sikuTata uNkosi naye khona apha endaweni simnikeze inhlonipho naye njengenkokheli elapha ekuhlaleni. The token of appreciation bayanqunyiswa bafane nathi bafane no Premier. Because of the observation of the regulations, sesi basi dubile le program le keleke mamu councillor asondele ku item esibini. Namhlanje siya celebrate the life of uTatunzo. We celebrate his contribution both in the movement, both the government. As you remember that he was the first Minister of International Relations, which used to be called Foreign Affairs then. So, apa kulenda usukuyo ukhona ne cake cutting ezokwenzeka ngophe. So sizawunikela nje ifamily yakaTatunzo ubeka nje amazwi sicela umama eze ngaphambili.
nilinde lapha ngenizohamba. Emini yamalanga nje ndiyabulisa umntana umphathi nkqubo, ndibulise abaphathi bonke abakhwela abamasipala, ndibulise abakhulumeya ngokulandelana kwabo bonke bafuna ndiyabulisa nakule ngingqini lapho kule nhova. Okwam nje kufutshane kuphela engakuthethayo ngale mini namhlanje, ngiziva ndinovuyo kuba ndisazi ukuthi yimini katata Alfred, but kum ke ayingotata ubhuti Alfred. Enyanisweni ubhuti Alfred mna andimazanga ixesha elide, ndamazi usuku oluyi-1 efikile apha eThabatshitsha, ukubuya kwabo kulaa ndawo babegcine kuyo. So into endayenzayo mna ndandiyalela ukuba mandiphungise utata Alfred ndimenzele iti, ndimbona lo tata esoloko ehoyiwe lonke ixesha, kodwa ndixelele uba ke ngubhuti wethu ke lona ubhuti wethu omdala apha ekhaya. So ndiyabulela ke kumasipala wase-Alfred nzo xa emane ukuza eza kwindawo esihlala kuyo, emane ezokwenza isikhumbuzo sikatata Alfred. Ndithande nokuthi Nkosi yam ngale mini namhlanje nabantwana Nkosi yam abakhoyo apha bayabona ukubaluleka kwemfundo. Utata Alfred benzele into ezinhle, ndikhuthaza ne-community eyase-Alfred nzo neyalapha eWard 14 okokuba Nkosi yam zonke ezinto ezibezithethwa sizimamele phaa esipitshini uba makhe zitshintshe, khe kuphele Nkosi yam ukuphathwa kakubi komama nokuphathwa kakubi kwabantwana. Ngale mini katata Alfred nam Nkosi yam ndiziva ndinovuyo olukhulu, ndiqinisekile imamele ifemeli yabantu. Mna sendenze kakhulu, ndingumakoti and amamele obhuti kwindawo abakuyo uba ezingomakoti uthetha uthini ke namhlanje ngobhuti wenu. So ke nam namhlanje ndiyabulela, ndiyabulela kumasipala omkhulu owenze yonke le nto ukuthi maphumelele namhlanje. Enkosi. Simkhwabele, singaphinda simkhwabele, siyabulela. I-program yethu iyasondela phaa ekugqibeleni in compliance ke ne-regulations. The activity ye-cake cutting asizuba nayo in terms of asiyenze practically, because inayo into yokusondeza abantu kufitshane nomnye yona i-cake yona ikhona. Funeka siyazi loo nto uba namhlanje siyabuya sibukela isuku lakatata utatomncinci. Ngamazwi ke amafishane cele ukukhawuleza ukuthi singene ku-item le e-cake cutting izawyenziwa ngu-executive mayor kwe-program ibhalwe apha, but ke i-level lesikuyo we are not going to be able to basiyenze practically no process ye-cake cutting. Loo nto senze basiprocede within time ikufuna sicomplyile, but siyenze le nto soyenza njengoba siyenzile premier sibuyela kakhulu, kodwa also adhering to regulations. Isisa loo nto kumbulele uvote of thanks, ivote of thanks isawuyenzelwa intate Morena udemona ufunyana tate Mmuso utata kapeli utale kwa setšhaba sohle se mametseng ka kakaretso South Africa le kaofela e le jwalo, le province ya rona Eastern Cape, le district ya rona Alfred Nzo le Matatiele le Eastern batho ba tšhitši. Kope ntate Morena ka ntho jwalo a tle ka pele o tla metsa tiro. Vote of thanks latela program. Ane ke le ka nakwane ya ka re o tla mphamisa ka mogogoro. Jwale ke COVID level 4 ha o tsolo ka etsa fono ka bongidi etsana fela Morena wa tla ka pele tla etsetsa vote of thanks ka mosebetsi o motle o entseng. Once more, we really want to appreciate you, Madam Premier, our ANC chairperson in the province,
or a message we delivered today. Cuts across social issues, cuts across political issues. What a revolutionary statement. What a delivery. It goes. For the centenary, Yakata to Alfred Nzo. Sifuni paramisa ukuthi officially ke executive mayor uza officialize sisalena from centenary Yakata to October. That kufuneka sibe ready because here you are talking international and national African kind of a program ezawufuna basiqalise ngoku singalindi kude kufike icentenary. It's upon us to 2024 lapha kufisha nathi siyakhalela ke uba le program njengoba isesayibona ine spin-offs area in particular Alfred Nzo, because we are not talking about the South regional leaders.
We can't reduce our icons to regional or sub-regional. But I think, Chair, siyayiphakamisa into ethi sibonile sibhenefita kule political legacy esi-inheritayo from our icons. So nakulena ke ngabaluleka sibone spin-offs kule centenary into mhlawumbe kufuneka siyiphakamele silidishwa by our chairperson in the province, our premier towards the centenary. Iphakamisa nje i-program iba siyazi ukuthi sinayo misiyayihalela ukuthi sikwazi ukuthi siyenze ibe successful base kufika ixesha with those build-ups esifuna ukuziproposa towards that. The item yokugqibela, which is the final item, the program yethu, we are on time, we are keeping time, and sifuna uku-appreciate that sikwazile ukuthi program yakatata Tatunzo ihambe kakuhle ngohlobo. Then i-item yokugqibela kukubuza yenzelwa by a member of the center management committee appointiwe bazosenzela i-closing sicela eze ngaphambili umuntu ozomela i-center management committee esiyi-appreciate-ayo sisayinikezela apha ye-guard room, because these facilities are not supposed to fight elephants. The active seventh, there is this structure, there is also this committee functional is but negative way, mama. Because Medisa premier ya rona di medisa ba etapele bohle ba teng bana le ntate morena wa rona se se thaba sote tse teng kwano bana ba sekolo le lona le ke le ha o le tole ka hlola ke sa le bua ya fala le a tseba ka Sesotho sa bo rona ba ha morena a buile o buile ha o sana motho ka hlola a bua ka marao ya me ka ho ke pa re emele thape Online that they love Lela. The occupant that they somehow. The Kupela Baita Peliban that they somehow was a lot of Fato, Castana Libana Barnalis Chavas Amoruna. Kupela way then that they somehow Kupela President Yagna H.R.M. Matata, Abu Pilobo, Daily Fatileka one, the occupant that they somehow. How am I another secret? Opanoluma Moya Halalena, even though Nobushaka, Sakai, Amen. Nkosi kakhulu mama Sibulele ukuthandazo executive mayor chief whip and our acting speaker leadership of Alfred Nzo and all mayors in our district and ANC leadership led by our provincial ANC chairperson and secretary, all members of mayoral committees and committees from both local, all honorable councillors and traditional leadership in the district, all the people who were invited, our honored guests who honored this August event, Jagadadunzo, Tiafunu Kubulela, see Alfred Nzo. On behalf of Alfred Nzo, we really want to appreciate. We are now at the end of the program, which is a successful program from the beginning, from phase 1 and phase 2, as we complete our EAPL program, unless executive mayor to call it off Lisa Bamba, the premier, and the rest of our invitees. We are completing the program. From the premier, that we do not expect to see. Under the circumstances of COVID-19. Should we call it down?
Manbulele program director and the team, I know they covered everything, went very well. Thank you very much for the program.